Pakruth nyiko Ramogi kamana nyako mkete Ramogi TV kaune wangsae chenno maro Angich Welo kamo kelo ni weche mosebedo katimore pacho kagi kuonde mamoko bende wantiere kagi Belinda Dhiambo Nyarge Makala manager loko marwa to nyinga en Trevor Ombija jandingo panga jo Nyakach deno Ombija taya nyakuwar guok kocha pesa mageche manyien mawango. And in responding to what they have told us, that is why many of the amendments that you find in the committee's report that touch on the issues to do with bread, border. This is a case of taking with one hand, giving with one hand, and taking back with another hand. Od bura pod tuake wi paro mar chik omenda ka kweth mar Kenya Kwanza omako chung ni gisetimo kaka jo Kenya ne dwaro e paro mar chikno. We are taking charge of our education, our hospitals, our roads, our entire ministries. Nyamu jana ulisema unatumia tampon. Tutaona. Na wataikomboa nchi yao. Kwa hivyo vijana Kenya nzima wamesisimuka. Ng'anyo mar kwedo paro mar chik omenda ma higa ni dhi nyime pachoka kaka wuono ne obage e boma ma Mombasa. Gavana machon ma Migori Okoth Obado donje winjruok kod duol makedo gi mibadhi EACC mondo us moko kuom mwandu mage mar duoko pesa mane tude godo kod mibadhi e ndalo mane ne apisi. Ero kamano kukete kaendi jod bura ochako twaka bidha ewi paro mar chik omenda mageto medo juogo osuru pacho kaendi. Twako moko e od bura ka kweth mar Kenya Kwanza siro paro mar chikno motegno. To kweth mar Azimio bende onyono kar tiendgi ni chikno rach. Walter Nyambaga ni kod ler mar wachni. Honorable Speaker, odiochieng' mokwongo mar chako twak ewi paro mar chik mar omenda mageto juogo osuru pacho ka. Twak mane ometni ka kweth mag Azimio la Umoja One Kenya Alliance menyo mopondele podno kendo golo chung' margi motegno kendo leo ne temo keto osuru kuom taulo mag ria. Rocho ratiro mag wakini to kod nyithindo manyiri kaluwore kit chwech magen. You are saying we want to encourage the local manufacturing while you are waiting to enable our local manufacturing agencies to create those sanitary towels. Will we tell our periods to stop? Our periods will not stop while you are manufacturing. Our girls will have their menses as usual, and the cost that they are used to will be higher because that will come through underground. the committee in its wisdom, and having had the Kenyans and having had the stakeholders, actually deleted most of those clauses. Od bura no obedo maliet ka ja od bura ma Mombasa County Mohamed Zamzam osoko jakom kamiti mar omenda kod chenro mag piny owacho Kimani Kuria mondo ler gimomiyo serikal geto osuru kuom mwandu kaka mag geche, tielo mag gari, othiwi to kod jo ala matindo manie sekta mar wuodhe kindo ala mamoko. Tairi ya gari ya bodaboda, ya wheelbarrow, tairi ya kushika wheelbarrow. Mulikuwa mnaweka wewe, tairi wheelbarrow iko na tairi, wheelbarrow iko na tairi. Wacha. Kwa fuel kama mmeongeza shilingi 9, mumeongeza kila mahali. Kama mmeongeza shilingi 9 kwa mafuta, mumeongeza bidhaa zote Mheshimiwa Speaker. We have witnessed the emergence of employment opportunities, especially around the digital marketplace. Significantly, this contributing to a significant economic evolution. Madam Speaker, we just did finance bill last year, and even before the businesses take advantage of the finance bill which we enacted, the incentives which we provided. Shortly, we have a new finance bill which is overturning those benefits. Madam Speaker, this is the reason why, Madam Speaker, I want to oppose this finance bill. Kata kamano, Kuria osiro kang ma sirikal okawo ni mano dhi medo konyo juolo osuru mabiro konyo chopo kare chenro mag sirikal. The leader of minority clearly read the PFM Act and talked about then if changes are made, the allegations making, and then significantly that bill would have to be drafted. Then the question on public participation remains. Then does it mean that he is purporting that everything that the public says is just an exercise in futility and should not change? Madam Speaker, it is on the floor of this House that we were told that we have to wait for consolidation of the pending bills in this country by October. For that reason, Madam Speaker, I reject even the reason as to why we are increasing the taxes so that we can foot our pending bills. Jatend kweth mathoth e od bura Kimani Chungwa to kod nyawadgi mar kweth manoko Pio Wandai odwa yiecho ema e wi rem sirikal
keto kenge mag choko osuru ma ok in japiny gino mamiyo japiny owuok oko kanyiso gwenyruok e paro mar chikno. And the beauty of this democracy, Honorable Speaker, is that Kenyans express themselves and we respond to what they are saying. And in responding to what they have told us, that is why many of the amendments that you find in the committee's report that touch on the issues to do with bread, border. Kenyans are already overtaxed. In fact, if you look at Kenya vis-a-vis the rest of the world, you would be forgiven to conclude that Kenyans are some of the most taxed human beings on earth. This is a case of taking with one hand, giving with one hand, and taking back with another hand. Twak makamano pod biro dhi nyime odiechieng' makiny. Motelo ne luto mbolo mar parono. Walter Nyambaga, Ramogi TV. Jagoro maduong' mar riwruok mar jotich kotu to dok ne paro mar chik mar omenda ma higa ni kowacho ni joma kwedo parono pok okawo thuolo mar some malong'o. Atuoli koni kaka kotu ne gindiko ne sirikal ewi pend chike matama kaka mano majuogo usuru e mkati, usuru e nyamburko e kinde mamoko kendo tok sirikal golo paro mar wito gigo oko odiechieng' manyoro koro gimor nikech winjo kaka ne gidwaro. Atuoli oparo ne jo Kenya ni Ruto nochiko gi ni ok obi tiyo kod hola e gero Kenya to mano usuru omiyo koro jo Kenya kik chak ywak sani. The president said he will not borrow. He said this country must be built by Kenyans. That he said openly. And even when he was campaigning, he said this country, we will build it with you. Tutajenga hii serikali na nyinyi, watu wa mkokoteni, watu wa bodaboda. He did not hide. He said you will be part of this system, which happens elsewhere in the developed world. Outside there, a half of your salary goes to taxation. We wrote a letter on bread, issue of bread and so on. Quietly, we complained issues about motor vehicles being levied, how it will affect people, medicines and so on. We wrote a letter after our economists having gone through on that one, and we expected the committee. We wrote to the chairman of the committee of which deals with the budget and finance in Parliament to look at it quietly, so that we can be able also to be heard through such like things. Kwa kanyo ni Uganda koting'o rowere ne ojowuok oko kendo bago ng'anyo e kaunti ma Mombasa ka gikwedo paro mar chik omenda mar higa mar 2024 masani opedhi e od bura. Obila ne otemo lawre kodgi kendo diro ne gi iro malongo wang' to kata kamano sinani mag rowere go nomiyo obila ojok kodgi kendo mowegi gidhi nyime gi ng'anyo mamuol. George Aoko nigi ler mathoth kowuok Mombasa. Rowere e kaunti ma Mombasa ne juwuok oko kar rombgi mar bago ng'anyo mar kwedo paro mar chik omenda mar higa 2024 2025 masani osepedhi e nyim od bura. Rowere go mane ochokore kar tunge liech mani apaya mamoye boma ma Mombasa ne jokoni gin ema chikno dhi hinyogi ahinya koponi okadhe kaka entiere sani. Me as a Kenyan, hatuna violence. We are fighting for everyone hapa. Ati sahi shamba zote ni zao tuna list. Imekuwa nyumba. Pad Karenyamu jana ulisema unatumia tampon. Tutaona if you have power or we have power. Democracy is power of the people, for the people, by the people. Na vijana malikokote mko in every cities in this country. I am asking you to rise. Gen Z, wherever you are. Kama unanisikia walai. I am asking you all to stand up. I am asking you all to rise up. Reject this finance bill. Reject this finance bill. Sisi tunasema kuwa wananchi wamechoka, vijana ni wakati wao. Hakuna chati cha wakareketwa wala nani, hawa ni vijana wadogo, wamesema enough is enough, wamechoka na hii nchi na wataikomboa nchi yao. Kwa hivyo vijana Kenya nzima wamesisimuka. Obila mane okwor e alwora no ne ochiwo negi siem kakoni ng'anyo no ne okopuodhi kendo chikogi mondo mi gikere. Hakuna maandamano. I'm saying hakuna nini? So peacefully watu waende biashara.
Kata kamano, negitimo sinani kendo dhi nyime kod ng'anyono, gino mane omiyo obila ochako lawre kodgi kendo dironegi iro malungo wang'. Next government has kicked, they don't have other ways. We are the people. We give them the power. We are the people. We want them. Why do they cut budgets on reproductive health, maternal health? Where do they want our women to go? Our women can no longer have their periods in peace. Tony mar kwan gine medore mana kaka negi medo luorore, obila ne giko ne ojok kodgi kendo goyo badgi piny, ni mar kata koth mapek mane chwe ne ok nyal keyogi. Ne giluorore e chuny boma mangima ma Mombasa ka giwer kendo seyo chikno magichwe gitieko ng'anyo margi e liare mar Tend County ma Mombasa kuma ne giramo ni gidwani owit kuchande chikno ma okata mana timone lokruok. Actually, I'm very mad at this financial bill, and we hope that the government listens to us because we are the future generation. As my fellow friend has just said that they want to get married. I'm 28 years old now. If you look at now starting a family, how are you going to sustain your family? You cannot. You have to look at how the livelihood of people are going through. So please, Mr. President, hear the cries of the young people in Mombasa and across the country. We reject the finance bill and we reject. I want to tell members of parliament, the beauty of life does not depend on how happy you are, but on how happy others can be because of you. If you see the people are not happy, then reject that thing. We don't want it amended. We want it rejected. We want a new bill that we have to go through, have Manyien barazas, and come up with solutions, good solutions that you are comfortable with. Onge ng'ata mane wayango ni ne omaki e ng'anyono kata mane oyudo hinyruok. George Aoko, Ramogi TV, Mombasa. Kata kamano liet mar siasa pod medo tedore wi paro mar omenda ma higa ni ka riwruoge mochung' ne kedo ne ratich oganda dwaro mondo wite oko duto kaka eno. Jood bura ma Azimio bende pod oramo ni paro mar omenda no biro hinyo jopiny kendo nego ng'iye malong'o. Eriko Wenga miwa ler mar wachni. Odiochieng' achiel tok kamati mar omenda kod chenro e od bura wito oko moko kuom funde mag paro mar chik mar omenda ma higa 2024, riwruok mar Azimio nochopo kare kuma Madhare kae ne gitiyo gi thuolo ni ka gikiro lwetgi ne okang' makamano. Ne giwacho ni podi onge lokruok ma obiro kelo ni jopiny ahinya to mago ma ito margi ni piny. Musitoke kwa bunge mpaka muangushe hiyo finance bill 2024, na tukimaliza warekebishe, wasiporekebisha tunajua usiku wamefanya mahesabu hapa kudanganya watu ati wametoa bread. Kwanza ujue hiyo bread mkate huo ndio utakupeleka nyumbani. Hii finance bill hatukusema iwe redrafted ama ifanywe kitu kingine, tulisema tunaiagusha. Azimio no ramonigi ikore mar kedo adwa tenga kod paro mar omenda no. Kwa hivyo zote tuungane pamoja, musipe moyo, ni lazima tuokoe nchi yetu hii. E higa mokalo, riwruok mar Azimio ne obago ng'anyo ka gipingo paro mar omenda ma higa 2023, kata kamano ne okalo bang' od bura puodhe. Azimio ewi mano nosiro lwedo ng'anyo masani dhi nyime e thuru ka, masani kwedo paro mar omenda ma higa ni. Wamepatana na wenyewe Gen Z hawabebi mawe, Gen Z hawabebi mawe, hawetukane nini mtu, wanaweka tu vitu namna hii, utamshika mpeleke wapi? Jana vijana wetu wametuonyesha ya kwamba si lazima tungoje Yesu arudi ndiambie Zakayo ashuke. We want to congratulate those young men. They have taken it. Tulijaribu kama wazazi, hawakutusikia. Sasa watoto wamekuja na wakawapiga na tear gas na wengine wakaweka ndani. Liet maitedo kod jo Azimio no bende noyudo jip kuom jo siasa mamoko ka achiel kod riwruoge makendo ratich oganda. Wakwayo ni mondo finance bill ma 2024 mondo we oko te. Jo Kenya no wacho ni gino mondo gol oko ni kiko bed amended. Onenore ayanga ni kare gine magikelo ga tulo sa maandamano. Chien kacha wan kaka jo Azimio kane wadhiga maandamano ni wacho ni jo Azimio makelo tulo. Nyoro ne waneno ka nyithindo matiso no wuok oko ka gikwedo gini. To wakwayo serikal no mondo gi withdraw finance bill no duto te. Ok wadwa winjo ni en ga i bunge.
seche monjo an finance bill ni bunge no injo karach nikech finance bill no is unnecessary nikech pesa midwaro kanyo en bilion 303 to pesa no en pesa mohingo ma gikwalo iweche mag mibadhi nikech mibadhi wito pesa trilion 1.3 pesa go oromo gimoloyo kendo wadwa nan giduoko ushuru piny ok nitere malo. Kijaribu kupitisha hiyo bill, tunaenda sasa, wananchi tutaungana nao kwa political party wa Sing'ia, tunaenda kuweka maandamano ile serious. Kalonzo gilange no seyo piny owacho mar Kenya Kwanza kumgolo singo manyaka sani pod ok gichopo. Akasema eti anajua shida za mama mboga, ati anajua shida za mahasla, ati akiingia atawainua watoke bottom waende wapi? Up. Lakini ile imeenda juu, sio mama mboga, sio bodaboda ameinuliwa, ni ushuru wa mtu anaitwa nani? Zakayo. Seche ma od bura mamalo dhi nyime kod twak ewi paro mar omenda ma higni 2024 bad migawo mar obila yudre ewi tago maliet ahinya kaluwore kod kaka gisebedo ka girakre kod jopiny makwedo paroni. Eric Owenga, Ramogi TV, Nairobi. Odonjo weche mag siasa ni duond bura mar ANC kod UDA ochako chenro mar riwore kaka yo mar tego duond bura mar UDA motelo ne yiero mar higa mar 2027. Jatend piny Kenya William Ruto wacho ni dwaro mare en loso duond bura maduong' moriwo gendni duto ma pacho kae kaka yor tieko akwede mag dhoudi. Ruto kod ogai mar jatend migepe Musalia Mudavadi bende olero ni ANC kod UDA nigi lek machal e bero uchumi. Chris Owino nigi ler mar wachni. Kata odoko ni apaka mag siasa osebedo ka goyo duond bura mar UDA dwe achiel mokalo, tend duond burano osechako keto okenge mar tego duond burano mar neno ni gikawo loch kendo e yiero mar 2027. E kar jot maduong' ma jatend piny e bore Nairobi, jatend piny William Ruto kod ogai ma jotend migepe Musalia Mudavadi oromo mar tieko chenro mar riwo duond bura mar UDA kod ANC. Najua when Musalia made the decision to work with us and when ANC made the decision to work with UDA, many people were not sure whether that was the right decision. But it was the right decision because we formed the government. I want to tell you, this is the right decision because we will have a stronger party and we will have a stronger Kenya going into the future. Jatend piny William Ruto oketo elela dwaro mare mar loso duond bura maduong' monywando ogendni duto mapacho kae kaka yo matieko akwede mag dhoudi kaachiel gi nyayo thuolo mar demokrasia. A stronger party will help us deal with the challenge of ethnicity, will create a bigger, united, more representative formation that brings the aspirations of more Kenyans into an organization that will help us drive Kenya into the future. After my moment of meditation, where is the best place for me to work in consultation and direct ANC to? I am satisfied that with President William Ruto, you are in safe hands. Ogai mar jotend migepe Musalia Mudavadi lero ni onge ka jochung' mag ANC kod UDA nyalo dhi nyime kod chungo jochung' magi e yiero mabiro e kinde ma gitiyo e serikal achiel. Kwa hivyo yeye kama ni rais wa Jamhuri ya Kenya na sisi tuko kwa serikali yake, you as my brothers and sisters in ANC, it is not practical for me to have candidates again against the president. Kaluwore gi director mar siasa e duond bura mar ANC Omulo Junior, duond bura mar ANC idhi miyo kom mar jagoro maduong' mar UDA kaachiel keto jo od bura magi e komiti mag od bura. The parliament ndiye jo od bura mwadhi miyo lemo e komiti mopogore. Wadhi rwako ma kerno senyiso Kimani Chungwa, leader of majority, ni MPs wa orwake komiti mopogore. But cabinet okanyalo wacho nikech mano to discretion mar president en mobung'eyo kako bro timo. Wadwaro lemo mar secretary general
Mar ariyo wacho ni jotendwa te mane counties nyaka riw gi jotelo mag UDA wadhi pogore lemo kuwuok piny kabiro malo. Nyasi mar riwo ANC kod UDA igeno ni dhi timore e giko dwe mar 6 higani. Chris Owino, Ramogi TV, Nairobi. Kwa kanyo ni duol makedo kod mibadhi e pacho kae men EACC koro biro uso mwandu mag manene gavana ma Migori machon Okoth Obado maromo siling milion 200 kaka okang' mar tieko kes mar mibadhi mane gitudego. Maendi luwore kod winjruok mane Obado bedo godo kod doho kod EACC kendo doho bende nopuodho. Lydia Okeyo ni kod ler mar wachni. En bura ma oseyuare kuom kinde malach. Bura matudo gavana machon ma kaunti ma Migori Okoth Obado gi mibadhi mar siling bilion 1.9. Doho mamalo kawuono ng'ado ni bura ne nyalo tiek wachne oko mar doho bang' miyo duol makedo gi mibadhi e pacho ka EACC teko mar ng'wano kendo uso mwandu moko mag gavana machonno manego giromo siling milion 235. Jang'ad bura Justice Esther Maina wacho ni mwandu maromo 8 kama oting'o ot manego ne romo siling milion 40 mantiere Loresho kod nyamburko mag nyadhi 2 ma mek gavana machonno gi nyithinde ousi kaka yor duoko omenda go ne piny owacho. Mwandu mamoko magin mek gavana machonno mabende EACC dhi uso oting'o ot moro moger Wasweta motise ni Sunrise Center manego ne romo siling milion 88, ute dak ma ikombo mantie Wasweta Suna East manego giromo siling milion 57.6, ute 2 mantiere boma Nairobi e kar dak ma Greenspan manego giromo siling milion 9 moro ka moro. Bende oyangore ni EACC biro uso ute maidakie mantiere Kabuoro Kamagambo e kaunti ma Migori maromo siling milion 10, ute 8 mantie Wasweta mane ongiromo siling milion 7.5 kod ot machielo mantiere Greenspan Nairobi manengo ne romo siling milion 14.5. Nyamburko 2 ma ibiro usi gin nyamburko kido mar Land Cruiser mar namba mar ndikruok mar KCK 997W kod KCK 722B. Obado kod nyithinde 4 magin Evelyn Adhiambo, Dana Chola Okoth, Scarlett Susan Okoth kod Jerry Zakaria Okoth kachiel kod Jaohala Jared Kwaga ema kesne ne omako. Lydia Okeyo, Ramogi TV, Nairobi. Kwa kanyo ni kaunti ma Homa Bay ne oriwore gi counties mamoko e dhialo odiechieng' tuo mar Sickle Cell kama joma nigi tuono ne oywago nok mar yedhe ma gitiyo godo e ute thieth mag piny owacho manie kauntino. Ripota marwa e kaunti ma Homa Bay Alia Beach ne oyuoro nyasino kendo iko na ripodni. Tarik 19 dwe mar 6 higa ka higa piny ngima dhialo odiechieng' mar tuo mar Sickle Cell ma en tuo mamako nyiriri mag remo ka jotuo mag Sickle Cell e kaunti ma Homa Bay manoyuoro nyasino mane obagi e kar dak Mashauri yako e boma ma Homa Bay ne otiyo gi thuolo makamano mar yango pek magikale kaluwore kod tuono. Ma en achiel kuom jotuo mag Sickle Cell mane walosogo kendo osedagi tuoni kuom higni 31 sani ka olero ni ok osebedo ne mayot kata matin. Safar ni ok safar mayot, en safar ma ji mang'eny paro ni ibro tho. Like anytime ibedo matuo irito ni dhi tho sadi. Otek nikech onge ng'ama yie mondo obed machiegni kodi kopogre gi jonyuolni nikech on a bit expensive, anytime idhi hospital e dwe nyadhi hospital kata didek. Yudo yedhe mag gayo tuone ok osebedo mayot ne jotuo mag Sickle Cell e ute thieth mag piny owacho e kaunti ni kendo ma osemiyo gibedo kod pek e chenro mag thieth. Gidwa ni mondo sirkand kaunti oket okenge mowinjore mar tieko nok mag yedhe ma gitiyogo e ute thieth mag piny owacho. Wanyalo kwayo sirkal ma Homa Bay ok ne kaka konyowa gi yedhe nikech kaka gisani yedhe omednwa bei yedhe mwatiyogo gie to yudruok be ok giyudre, gionge osiptende, gitin kabisa. To ka ubiro to stock rumo within 4 days, stock imeisha, to gitin kabisa, bei bo med malo. Ma upogore kod jotuo mag Sickle Cell, bende jogo marito jotuo ma kamago, ywago midhiero mag neno, kaluwore kod nok mag yedhe kod chiemo malong'o, kendo ma osenyogi mathoth. Chiemo nitie ma gicham, nitie ma gichamo. Koro weche osebedo ka thaga lakini akala adhiya nikech kuom teko Nyasaye. Nyiso sirkal ni ka giyie to ging'ane jo Sickle Cell, joma nigi tuo mar Sickle Cell mondo gimi support, gimi kony, giyud yedhe, giyud balance diet. Nikech nong'iswa ni nyathi yud balance diet, maka balance diet no onge
to oko nyadhi maber e ngimane. Kinde nyasi madhi odiechieng' tuo mar sickle cell, migawo mar thieth e kaunti ma Homa Bay kawo makore gi riwruok mar MSF wacho ni giseketo chenro mowinjore neno ni yedhego eko bedo osiptende te mantie e kaunti ni mondo jotuo ma kamago yud konyruok. Chon higni 2 mokalo yedhegi ne yudre mana Homa Bay County Referral Hospital, to sani waseketo chenro ma yedhegi yudre sub counties te. Koro kidhi e sub county ka sub county sani wan gi clinic mar sickle cell. Wasebedo gi gimwaluongo ni policy shift momiyo koro yedhegi bro bedo ni yot yudogi. We have been working on non-communicable diseases as MSF the last 6 years of the 27 years that we have been in Homa Bay, working hand in hand with the Ministry of Health to provide screening services, treatment, but also comprehensive care to the patients who are in crisis, mainly in the hospital. Nok mag yedhe kaachiel kod chiemo makare pek ma jotuo mag sickle cell e kaunti Homa Bay kandi neno ka odiechieng' ma kawuono mane dhialo odiechieng' mar tuo mar sickle cell gikwayo sirikand kaunti mondo ne ni yedhe bedo moromo osiptende mondo giyud kaka ginyalo konyore. Ali Abich, Ramogi TV, Homa Bay. Kwa Homa Bay ni nyamreche maromo 2,900 e kaunti ma Kisumu dhi nyime kod yudo tiegruok mondo giyud lony mar chwalo thieth kod hocho mowinjore ne jotuo e kor gwenge kapok gichwalo mangimagi ni kama rach mondo dhi one lakteche e kuonde yudo thieth mamoko. Jatelo mongirore e migawo mar thieth Mary Mudhoni oyango ni tiegruok ma kamago owinjore omi nyamreche e yo malong'o mondo konye kelo yot kotenore kod chwalo chenro mag thieth kod puonjo oganda e wi weche thieth e gwenge. Mudhoni olero ni mano notimore kaka dwarore, to sekta mar thieth biro goyo ndama ma wadwaro e yor thieth. Magi owacho e kinde mano limo kaunti ma Kisumu mar chuo e wang'e kaka chenro go mar tiegruok mag nyamreche dhi mbele e centers 3 e kaunti no. Bang' ma to dhi Kakamega. Community health promoters across the country, and later on during the summit we added another 7,800. So in total the number of community health promoters on the ground is 107,080 across the country. In Kisumu specifically we have about 2,900 community health promoters. To realize these things are not just something you can wake up one day and know them. It is paramount and it is important that the community health promoter is trained extensively, intensively, so that they are able to cascade the same information, health promotion at the bottom of the pyramid. Today we have about 2-3 training centers in Kisumu, and for my work right now is to ensure that the real job is being done on the ground. Bas kapok wadhi e yo moro machuok taneno ka undiko otiwe 3-6 ka endi Ramogi TV Trevor ngima oridore makaber to sirikal onego many kaka gigonyo ngima ne jopiny tok medo ride kaka gitimo sani ni. Ma Morris Nyawade in Wuda Sembo Ndwara erokamana ahinya Morris makamu kane in Kisumo kanyo wacho ni Trevor, it will reach a time when the government will eat its own people, and this is the time. Bro chopo sama sirikal bro chamo jogi wuon to maesa mane gima makamu wacho ken Kisumo kanyo. Odhi ane yo moro machuok koduogo to bro ng'iyo kaka wacho ka endi 3-6 ne kaka unyalo yudowa kodon weche manyien mobro kelo iri ka omiyo gidhi mabor ahinya. Asewacho ni nyathini to kowinja to sani oseguro tiende dalani. In a world where faith, fear, sacrifice, and the complexities of father-son relationship collide. The son must choose his path and his own legacy. Watch this emotional and riveting story of Dennis in Where the River Divides. Watch the best content on the go only on Viusasa.
Lakini vile hii ekonomi imetufinya, ilinibidi kubadilisha sabuni nikatumia ingine rahisi. Bala, ilibidi nioshe kila kitu mara 2. Sikuwa na otherwise, nikarudia Ariel. Ariel, usafi bora kwa mwosho mmoja tu. Ngozi yako ina glow. Nilijipaka mafuta leo asubuhi nikikam, lakini skin yangu ishaparara and it looks so dull. Sis, see, it's the new Nice and Lovely Lemon Extract Body Lotion. Hiyo ndo secret yangu to a moisturized and bright skin. Usimix. New Nice and Lovely Lemon Lotion, enriched with vitamin C and sunflower seed oil for 48-hour nourishing glow and brighter skin. Try Nice and Lovely Lemon Lotion today. Nyalo bedo ni nyathina ni nuwuok dhi bayo kamoro. Sarab jit nosebiro kanyo kata nitie wach moro amora mosewachoni. Mano en ori. Ok inyal penje penjono. It's time to strike back. Read It Spray strikes in seconds for instant kill. Kills all doodles dead. From SC Johnson, a family company. Erokamano kuom keto Ramogi TV ka ni joma kedo ne ratiro mag oganda ochiwo ywak nikech medruok mag ywaruok mag lowo to ahinya majoko mond liete e kaunti ma Migori ka gidwaro mondo piny owacho keto kenge mar tieko ywaruok mag lowo ma osekelo lal e kind oganda. George Juma miwa ler. Kwan mathoth mag jok mamanyo ratiro wechego mag lowo gin mond liete e kaunti ma Migori. Moko kuom mond lietegi osebedo ywaruok mar lowo kuom higni moloyo 10. Kabene nyaka sani geno podonge. Lopa no maya higa 2014 dwe mar 8 tarik 2. Asetemo luwo to bagni mana ni. To kasedhi kaland gi barua no to adhi apimo ne land register, okawo kalam yagoge koni to gogo X kama to dire box to ngisa ni wuogo ko kiki chaki duoga kiduogo fisa kata bromaki. Koro nyaka kawuono asetemo luwo lobini to tama. Asewuotho kadhi ka sirikal okane hakina giduoka mana dala wadhi walos gi jodala. Kadhi dala jodala kwero ni nyathino otamu wangi onge kaka inyalo tim. Jokanyiruogo makelo trogo mag oganda e kaunti ma Migori kawo tenruogno ma Civil Society Organization Network kod mano ma National Legal Aid Service wane gisebedo ka giyudo cases mathoth mag lowo ma ilaro kuok e kaunti ma Migori. Onyisowa kaka puothe ma wuon gi nonyiewo magisedhi nyaka Land Control Board, consent letter osemiye, koro en mana transfer mimiye title deed. Ni to puodhi kawo tikete nying ng'ato, ng'ano biro momuko dalagi to nyaka sani pod ogurore kanyo. Pesa loso, pesa wuotho. Kuom higni 10 mwasebedo kwatiyo Kisumu ka, achiel kuom kes mwayudo ka ng'eny ahinya gin cases mag lo. To mag lo ohinyo bedo mar lo jok manonyiewo lo to kamoro pok giloso gigi maber, kata jok monego tim gimoro miluongo ni succession. To gima wasefwenyo kuom ndalo mwasebedo kwatiyo higni 10 go en ni achiel kuom gik ma wayudo kuom japiny ma kawaida en ni ji mang'eny kamoro pod ok ong'eyo okenge monego kaw mondo mi oyud ratiro gi kuond monego dhiye mar mondo mi oyud ratiro. Jatatiruok ni Massive Society Organization Network Betty Oker wacho ni kaka riwruok gisewuok oko mar ng'iyo ka ginyalo konyo oganda e ratichgi e wechego mag lowo. So wabiro kae kuom timo gik moko adek. Mokwongo wapuonjo ji. Mar ariyo wadwa ng'e ni chandruok ma jogo nitiere godo en ang'o. Mar adek watudo gi serikal. Adier chik mar Kenya kare 159 wacho ni ok ochuno ni weche duto nyaka tere doho, nitie moko minyalo tiek oko. Koro mano be watemo embrace gimoro miluongo ni alternative justice system. Okero wacho ni bedo ni migepe mopogore opogore mag piny owacho oserem timo tijegi kaka owinjore bende osekelo medruok mag ywaruok mag lowo e kaunti ma Migori. Wero gi provincial administration to kata county to gi jok moko mowacho ni council of elders jogi te onego bed ni kama wuok ni ywak ni lope imaye kokamano tikawe kokamano to induse to nyaka obed ni gine monego bed ni giteno minegi ka gichung' ne gi ratir mondo gine kaka ginyalo konyogi. E kinde twak no mano kelo mon liete mamanyo ratichgi mag lowo kod jokerogo mag oganda ne oyangore ni rem bedo kod obok madwarore mag lowo bendo seme moko mon liete bedo kod pek
e ratich mag lowo. Ka wuon paro osetho to nitiere kalatese monego bed ni in godo minyalo wacho ni magi ema nyiso death certificate kata kitambulisho. Iyudo kaka mine onge ga gi gigo. Mond liete mathoth e kaunti ma Migori wacho ni osemagi lowo kod mwandu mamoko kod wedegi ka giwacho ni okang' mar manyo ratichgi ka okalo kate doho ok osebedo mayot. Juma, Ramogi TV, Migori. Terruok e kind wede, dhier kaachiel kod koso ng'eyo matut e wi weche mag nyodo gin moko kuom mago makelo iye moew e kind rowere e kar chung' od bura ma Uriri e kaunti ma Migori. Maendi ne oyangore e kinde twak kod oganda e wi tiegruok e weche mag nyodo. Simpros Okinda nigi ler mar wachni. Iromo mano bagi ni rowere kar chung' od bura ma Uriri kod kambi ma ok mar piny owacho mar KPN Kenya koro yangore ni medruok mar kwan nyiri mamako iye moiwu en kaluwore kod koso ng'eyo, dhier kod nindruok e kind wede. Roslyn Odongo ma en apisa mar KPN Kenya lero ni thoth nyithindo ma nyiri onge ng'eyo malong'o e wi ratichgi kod kaka ginyalo yudo konyruok e wi weche mag nyodo. A lot of the community members are not aware that there are options, especially options surrounding sexual and reproductive health. Where they can get help, they don't know where they can get help. They don't know who to talk to. Roslyn amedo ni wede moko nindo kod nyithindo ma nyiri ma wedegi gino mamedo nyayo iye moiwu kaluwore ni buchegi iketo piny piny kendo ok chop e doho. We have the incest where you find their uncles, their fathers or whoever, a man in their family sleeps with the girl and gets them pregnant. And because of culture, they are forced to get married or they are forced to keep quiet about it. Jonyuol marem twak kod nyithindgi e wi weche mag nyodo bende seyo kuom medruok mag iye moiwu e kind rowere e gwenge mag Uriri. The parents lack time to have their children sit down and then they discuss the issues. Some of them still believe on that traditions that it is not good to share some information with the children or the girl child, especially on the reproductive health. Maybe a girl is coming from a poor family. The parents may not be able to provide necessary things for girls like pads. Now the girls may look other ways of getting the pads, and that one may result into pregnancy. Some of the youth, it's more of money. They need the money, so they go with these young men or older men for money, so they end up getting pregnant. Nancy Okelo, ma ok nyinge mar adiera, lero ni noyudo ich ka en jahigni 16. Kata kamano jiwo rowere mondo obed huyanga kendo wuo kod jonyuolgi e wi gimoro amora ma gikaloe. Najua kama mzazi pia ako chini sana. Kitu ya kufanya ataenda kwa huyo rafiki yake ampe pads. Unajua ukishapewa pesa ya pads lazima upate mimba. Je, hata kupea cha bure. Piny Kenya pod medo manyo yore mag kedo kod midhiera adek madongo kamoting'o iye moiwu, kute mag ayaki kod keny momondo. Simpros Okinda, Ramogi TV. Riwruoge mochung' ne ratich nyithindo e kaunti ma Siaya dwaro mondo kal chike matayo ratich nyithindo e neno ni oduok piny rochruok mar ratichgi. Jachung' e weche nyithindo e kaunti ma Siaya Kennedy Kiribwa ojiwo sirikand counties go mondo kal chikego e yo mapiyo mondo oduok piny rochruok e ratich nyithindo moseidho ahinya ka giseyudo cases maromo 1,800 e kaunti no higa mokalo kende. Jakom riwruog joma mine e od bura ma Siaya Scholastica Madowo ma bende en MCA ma ward ma East Alego ne osiro wachno. In the next 2 weeks, the Director of Children's Services received a total of 1,806 cases that were reported in our offices where the rights of the children had been trampled on. So among the 1,806 that I've talked about, 660 neglect, 151 abandoned children, 83 children defilement, and 23 children emotional abuse, among others. So we still have some challenges that our children are still facing. In Siaya, particularly in the area of gender-based violence, we are still not doing well. We need to put more effort, and we assure you as the Assembly that the Executive please hasten to bring to us any policies that will strengthen the area of protection of our children. And also, Mr. County Commissioner is here. We want to plead with your office to help us in the enforcement of the law.
We must train people to be able to understand and to provide solutions to the challenges that we are facing as a county and as a country. So it's very, very important to align our curriculum to our needs. Kanyo ni jatend piny Kenya William Ruto yango ni piny owacho chano mar konyo jopur bedo kod yuto mabop. Kanoloso romo mane obagi e kaunti ma Kericho, jatend piny no yango ni piny owacho chano mar chako okang' mar konyo jopur e jiwo keyo margi. Owacho ni okang' mokwongo en mar neno ni jopur oyudo mbolea ma nengone yot. Nyaka sani maromo jopur milion 6.5 osendikore e pacho kae. Sekta hii ya kilimo tulisema, kwa mfano, tutasaidia wakulima, na mpango wetu haitakuwa ile ya kusubsidize consumption. Itakuwa ni mpango ya kupromote production. Na kupromote production kuna mambo kadha lazima tufanye. Ya kwanza tulisema kwa wakulima wetu wote, kwanza tuwe na mpango maalum wa mambo ya fertilizer ama mbolea. Ile mbolea ilikuwa karibu 7,000, tumesema tumeweka uniform price, na tayari tumewasajili wakulima milioni 6.5. Kutuma pesa ni free na Equity. Use your Equity mobile app to send money to an Equity account for free and save on transaction costs. It's easy. Simply log into Equity mobile app, select transact, select send money, select another Equity account, enter the receiver's Equity account or Equitel number, and send. It's that simple. Save money every day. Download Equity mobile app from Google Play Store or App Store and send money to Equity for free. Kutuma pesa ni free na Equity. Equity, karibu member. It's a thing of beauty, so easy to use. It's just so easy to find what you're looking for. You know what? I just love the download option. I always have something for my private jet. Is the quality good, girl? What about network issues? You just have to change the data settings and presto. How much is it again? Just 300 bob a month. Just 3 bubbles of champagne. That's more like 1 bubble. Shika the new Showmax app today for all your favorite local, international, and kids' hit shows and movies from just 300 shillings a month. Shika Showmax, streaming for Africa. Isn't it just air in there? There's really no champagne in the bubble. Girl, you know what we mean. Variety mineno mapedo niendi and all throughout the year. To kendo wanyalo demonstrate banage kama wantieni. To mago chek wanyalo pono sani. To kose pono gi to magi will be ready in 3 weeks time. To magi mafua from the same tree. It's time to strike back. Read It Spray strikes in seconds for instant kill. Kills all doodles dead. From SC Johnson, a family company. David Ndungu men jadak mama Tungulu e county mama Machakos e jaloch ma juma ni mar Shabiki jackpot bonus. David noyudo siling 146,374 bang' lieko kare tuke 12 kuom 15 mag jackpot. Owacho ni obiro tiyo gi pesa go e bero ohande. Owacho ni ne ok en gadieri nonyalo loyo pesa no. Gino manomiyo ok onyiso kata mana jaode gi nyithinde nyaka nogone simu kuwuok gi Shabiki. County. I resigned from work about 2 years ago to do my plan business, so I got tired of being employed.
So I decided to do my own businesses. And kubahatisha too is not a matter of doing researches and all that. No. Just go vlog in. I have not told anybody. Not to my wife, not to my daughter, nobody. After this, that's when I'm going to call my wife. She's from one night shifts. She works somewhere. Just within. Then my daughter, mwenye niwacha kazini, I'll just call her that time. Team mar mine mar basketball mar Equity Hawks timo ikruok mager ne tugo e kind kod Zitek Sparks Teacher Beach jumani. Idhi bag tugo no e alap manyayo e boma ma Nairobi ka. Captain mar Equity Melissa Akinyi owacho ni ikruok mar gi osechopo e okang' mamalo kendo ni gin gi geno maduong' mar loyo e tugo nendo. Tugo no dhi chakore saa 12 odhiambo. Semis last year we played the same team that we're playing this year, which is Zitek, and they swept us 3-0. So our mindset is totally different from where we were last season, because we do not want to be swept again. Yeah, so our minds are focused, and the goal is to win and get to the finals. It's the time of the year that the champ will be known. So of course we've stepped up the session. And I'm happy that the girls also want to see a difference. So the turnout is good, and they're giving their best. Bas mane kamo e chenro maro mar Angich Welo ka Nyasaye oyie to biro duogo kendo saa 3 wan gi Belinda Dhiambo jaloko marwa to kaka pile nyinga Trevor Ombija Jandengo Panga Janyakach Dendo Ombija Taya Nyakwar Guok Kocha Pesa. Wanere saa 3.